हाँ जी अंकित, so let's begin the interview. Are we Yes, sir. audible and visible both? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है अंकित, तो बताइए अपने बारे में, a brief introduction about yourself. Sir, I come from the district Gurgaon, and I did my primary and secondary education from my nearby village. And after that, I went to NIT Kurukshetra for doing my BTech. So I did my BTech in information and technology. But over there, I developed a interest and inclination toward the civil services. So I started preparing for that. And after my graduation, I also prepared for other exams, and I appeared in the SSC CGL exam of 2016, and I got selected as inspector in the income tax department. And so, sir, currently I am working as inspector in income tax department for around 4 years. So अंकित, थोड़ा सा इसके बारे में elaborate करिए. इंजीनियरिंग करते करते कैसे, you said कि इंजीनियरिंग करते करते you developed an interest into the government services. Tell us more about Yes, sir. कैसे. Sir, actually, my Tauji is in government services, so he used to tell me about these officers and how they work, and so I got fascinated about that. And in my graduation years, I also came in contact with some of my seniors who were preparing for civil services, and they also got selected. So I developed the inclination towards that. So Ankit, what fascinated you more? Power, money, authority? What fascinated you more? Sir, I think the thing which most fascinated me was the type of work that a administrator get to work on multiple things. Like he has a lot of opportunity to transform the life of people. And as I come from a rural background, so I can relate to the problems of people. So I think I will be able But to Ankit, work on those don't you things. think like coming from a background of engineering, then doing your graduation from NIT Kurukshetra, which is a great institution, Yes, IT sir. की तो अभी बहुत बूम चल रहा है पूरी दुनिया में, not just in India. You could have done much Yes, sir. in your life with respect to that field only, and changing that entire field, then preparing for these examinations. आपको कितने साल हो चुके हैं examinations की तैयारी करते हुए? Sir, it's been around 6 years, sir. 5, 6 years. 6 साल से आप एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं. अभी आप Yes, ऑलरेडी sir. you've been working also. Yes, sir. Yes, sir. You have put yourself in a lot of stress. Life could have been easier and better while you could have pursued your IT field. Yes, sir. It could have been. It could have been the other option for me, but as I said that from the starting, I had this inclination, so I was more attracted toward the services. And sir, I will be able to use my IT background in the government services. So I think that will be good for me. ठीक है अंकित. So, Ankit, if given an option, what would you choose, money or power? Sir, I think I will choose power. Why? Sir, I think with power, I will be able to fulfill all my responsibilities, and which I think will not be possible if I'm giving money. Don't you think that money brings all everything? Uh, Sir, money can bring. Power can even corrupt you. As you must have Yes, heard sir. the idea of power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Yes, sir. Yes, sir. But sir, I think I can handle the power with responsibility, and it will give me more opportunity to अंकित, perform my आप duties and आजकल देखते हैं responsibility. बहुत सारे केसेस आते हैं ना कि अभी पावर है तो पावर का अब्यूज हमें बहुत देखने को मिलता है. सो हाँ आप जी सर. अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करेंगे कि पावर आपके पास आए भी और आप उसका कोई अब्यूज ना करें, कोई ऐसा यूज ना करें? तो सर मैं कोशिश करूंगा that I stick to all the procedures and the rules and regulations if I'm given a administrative job or any position. So मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे rules and regulations को follow करूं. And sir, uh, uh, I will make a sir ऐसा एक mechanism I can make for my subordinates also, that they don't corrupt the power. Right. So, Ankit, you are working as an income tax inspector. Yes, sir. Yes, sir. Where you are working currently? Where you are posted? Sir, I'm posted in Jhandewala, New Delhi. Sir. You're posted in New Delhi. Yes, sir. So, Ankit, what is the responsibility of you? What is your responsibility as an income tax inspector? Sir, an income tax inspector is
provided with two type of responsibilities. So one is the assessment type of work, and one is the non-assessment type. So in the non-assessment type, we are required to fulfill some administrative type of works. So it's related to office day-to-day running type of business. So we are required to draft letters and fulfill the orders of our seniors. But as an assessment, as the name suggests, so the main role of inspector is to assist the assessing officer. So if a officer is working on a case, so we are required to develop the background of that case, and we are to answer other responsibilities when the searches are conducted. So inspector plays a very important role. So he visit the premise of the search, and he talk to the assessees. He gather all the information and the evidence is there, and he also note down the comments of these individuals and make a report accordingly, sir. So, Ankit, while working as an income tax inspector, what are the major challenges that you have faced, and you feel that the administration can make it better, the government can make it better for the from the perspective of an income tax officer? Sir, I think, sir, for the 4 years, I have been working in the non-assessment part of department. So I'm majorly given the responsibility of administrative type of work. So I think the major challenge I faced is the non-util no, sir, it is the non-optimum utilization of human resources. So if there is a work, so it is not the human resources is not utilized properly there. Like in, sir, some departments there are 5 to 6 inspectors working, but the same work can be done by 3 or 4 people. So I think that is the most challenging part I So you were saying that there accepted. is kind of a disguised unemployment in administration in government offices. No, sir, I'm saying that the resource allocation can be done better. So in the assessment type of work, there are dearth of inspectors, so they are overburdened with workload. And in the non-assessment part, there are more people working for smaller type of works. Right. So Ankit, you have written in your hobbies that you like watching fictional movies. Sir, I mentioned non-fictional movies. Non-fiction, okay, non-fictional movies. Yes, sir. So Okay, Ankit, sir. we were discussing about non-fiction movies. So you said that Yes, your sir. always pursuit of happiness. Yes, sir. So what did you like in that movie? Sir, I like the about the hardworking the protagonist does, and how he is faced with many challenges, but still he tried to achieve his goals, and he was able to achieve that. So, So Ankit, which are your favorite actors? Who are your favorite actors? sir, I think in the Bollywood industry, I like Rajkumar Rao and Nawazuddin Siddiqui, sir. Who? Second one. Nawazuddin Sir, Siddiqui. Nawazuddin Siddiqui. Yes, So you took two names. One is of Rajkumar Rao and Nawazuddin Siddiqui. So there is a yes, lot of, sir. in Bollywood and in the film industry about the parallel cinema Yes, sir. and the commercial cinema. Can you elaborate a bit on parallel cinema as you like non-fiction movies? So does this Yes, sir. non-fiction parallel cinema fit in this genre of non-fiction movies? Sir, I think the non-fictional is a subcategory of parallel cinema. So the parallel cinema might be on the basis of some realistic socio-political issues. It might be based on some autobiographies of some people, and also it can be inspired by some true events, sir. So you belong from Haryana. Do you watch regional movies as well, Haryana movies or web Uh, series? s- sir, I have not watched yet, sir. Are you aware about the OTT platform that is specifically catering to regional movies, even including Haryana, Rajasthani, etc., etc.? Yes, sir, there are some OTT platforms, sir. Can you name any? Sir, I'm not able to recall, but I recently watched it on Shark Tank. So there is a yes, sir. There is an OTT platform. So he was specifically based on the all the local dialects of India. So they were providing content on the basis of that. Right. Ankit, another one of your hobbies you've mentioned here is jogging. Yes, sir. Specifically, jogging you've mentioned. You've not mentioned walking. You've not mentioned running. So there must be a Yes, difference sir. between jogging, walking, and running, right? Yes, sir. It's basically the differences of speed, sir. So the jogging falls in between walking and running, sir. Okay, so So you
if I give it some specific, scientific terms, like what should be considered while you have to say that, okay, this person is jogging, he's not walking, or this X Yes, person sir. is running, he's not jogging. How can you Yes, sir. differentiate? Are there some factors involved, scientifically speaking? Uh, Be a very general yes, term. sir. It is faster and it is slower. Yes, sir. So, sir, one is of the speed, so around 9 to 10 kilometer per hour, up to 9 to 10 kilometer per hour is considered jogging, and above that it's running. And also, sir, one is that during jogging, not at any instance your both feet are in the air. So while you are running, there are instances when your both feet are in air. So in jogging, one feet is touching the earth at all the times, sir. So where do you like to jog? In the open areas or gym doing treadmill? No, sir, I like to jog on the playgrounds, sir, in the So parks. especially post-COVID, Ankit, we have all seen that many of the people who were, many of the people are dying because of a cardiac arrest. Yes, Many sir. of them are dying while doing the exercises, be it jogging, be it gymming, or etc. etc. Yes, sir. Yes, sir. So how this factor of jogging improves health or it deteriorates health, especially post-COVID? Sir, I think the jogging improves the health. So it is a cardio exercises. So it increases your heartbeat, and it pushes the blood to all your body parts. So, sir, it's better for our health. Then why so many people are dying because of cardiac arrest while doing exercises? Sir, there is also some medical background involved in that cases. So the arteries are blocked of some people, and when they do intense exercises, so they feel they are uh, victimized by the cardiac arrest. Sir. And one more hobby that you mentioned, Ankit, is food. Is yes, sir. So what in food? Do you like to eat? Do you like to cook? Or do you like to see other people eating? There can be No, many things out of this particular hobby. yes, sir. Sir, that I put that because I wanted to discuss if I can put that hobby in my. नहीं अच्छा चलो So, ठीक है we'll get to yes, when sir. we'll do the evaluation part we'll get to Yes, that sir. feedback part. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so specifically, Ankit, if I talk about you looking at your DAF or the information that you have provided us, Yes, sir. did you also appear for UPSC ever? Yes, sir. I've appeared for 2 times, but I was not able to clear the prelims exam. Okay, and then But you I appeared in the sir. I appeared in the last time also in the Haryana Civil Services interview. So this is my second attempt in Haryana Civil Services. So how was the experience last time and why did you why what do you think did not click with the interviews and you lacked? Sir, the interview part was good. I was also given average marks around 42 marks. But sir, my mains didn't go well last time, so I was not prepared very well, and that's why, sir, I was not able to clear So, the Ankit, exam. practically speaking, see, there are many students who will be, coming with a background of humanities, who will be Yes, there, sir. in your competition. There will be many people who will be having certain experience, certain kind of study background. Yes, So, sir. from an engineering background, don't you think they will be more suitable for the job that you are opting for? You might be suitable for, let's say, in an IT field, but they might be suitable in administrative sphere of, work. Uh, Yes, sir. Sir, but I think that the nature of government jobs is constantly changing. So there is a lot of involvement of technology nowadays. So as the government is also moving towards e-governance, so there are so it will be beneficial for me and also for the administration that I use my technical background in administering and doing all the work, sir. So Ankit, you belong from Gurgaon, Yes, right? sir. Yes, sir. There was an article recently that I read in the newspaper that Gurgaon has become the golden goose for Haryana. It is the area which contributes the maximum in Haryana's GDP and Yes, maximum sir. generated from there. So why you think that it is not possible that Haryana can get another Gurgaon, as there is a lot of unemployment in Haryana? Sir, there are many factors which led to the becoming of Gurgaon as this huge and contributing to the GDP. So, sir, the one factor is that it's the proximity with the Delhi, sir. So it was developed as a satellite city. So Haryana is also doing to develop such cities like Faridabad and Sonipat, which are in proximity of uh, Haryana. And sir, the other reason might be, sir, that sorry, sir, I am not able to.
recall No other issues, no details. issues. Yes, sir. So that is it, Ankit. Thank you very much. Okay, sir. So Okay, now sir. we'll move to the feedback portion. Yes, sir. ठीक है, तो अंकित पहला तो क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं जो हमने फूड वाला पूछा था। ठीक है, देन विल कम टू आवर Yes. क्वेश्चन। तो ये Yes, sir. फूड वाले में आपको स्पेसिफिकली क्या अच्छा लगता है, पहले मुझे ये बताओ। खाना अच्छा लगता है, बनाना Sir, क्या अच्छा लगता है? sir, I like to try different type of cuisines. So I, whenever I travel to some place, so I like to. तो कहाँ कहाँ का कुजीन खाया आपने? Sir, I've gone to Hyderabad once, so I tried their biryani and. ऐसा इसको छोड़ दो। ये तो पता क्या ठीक है, है सर। क्योंकि पता क्या ठीक। है कि रीजन क्या है कि कुजीन्स बड़े डिफरेंट हो सकते हैं। आप सोच खा ठीक है सर। कॉन्टिनेंटल, हम अभी तो मैं मोटे मोटे नाम, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हजार तरह की कुजीन्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ये बहुत Yes. ज्यादा ना वेग हो जाएगा और फंस जाओगे आप इसमें। इतना टफ Okay, sir. हॉबी ठीक है, इतनी टफ हॉबी की अच्छा लगता है। ठीक है, जब जब सिलेक्ट हो जाओगे ना, जहां मर्जी जाके खाना। ठीक ठीक है, है सर। अभी Yes, sir. उनको बता रहे नहीं हमने। ठीक Yes, है, sir. दूसरी बात जो है कि आपकी इंटरव्यू अच्छी थी, नो डाउट। Okay, sir. यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आप आंसर भी प्रॉपरली दे रहे थे। जो Yes, sir. आपने, अब हम आप जहाँ फंसे, मैं उसकी बात करता हूँ। पहली Yes, sir. चीज आई कि आपने बोला कि मनी और पावर की बात हुई थी। वही बस गए थे। Yes, आप sir. मनी और पावर वाली चीज में फंस गए। Okay, sir. क्योंकि जब सर ने आपसे, दीक्षांत सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा आईटी और गवर्नमेंट का, तो इन्होंने सवाल पूछा और इन्होंने कहा कि मनी जो है उसमें ज्यादा होती है, यू कैन गेट मोर मनी। ठीक है, Yes, sir. मोर मनी वाली बात हुई तो आप उसको सही से आंसर नहीं कर पाए। तो मैंने वहीं पे सोच लिया था कि इनसे मनी और पावर का सवाल पूछूंगा। ठीक है, Okay, sir. तो वहां पे आप फंस गए, क्योंकि आपने बोला कि सर आई कैन ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द पीपल, हाउ। और मैं जब मनी और पावर वाला सवाल पूछा तो आपने ना उसमें ये नहीं कहा कि माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्टेनिंग टू सोसाइटी। आपने उसमें स्पेसिफिक ना एक पॉइंट पे छोड़ दिया, आपने आंसर अपना एंड करा ऑन द बेस ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत पर्सनल आंसर है। अब Okay, sir. माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप उस पावर का मिसयूज भी कर सकते हो। Yes, sir. तो आपने उसको इस तरह से ओरिएंट करना है कि वो आपका सोसाइटल पर्सपेक्टिव में बेहतरी में दिखे। ठीक है सर। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, हरियाणा वाला जो क्वेश्चन लास्ट पूछा है ना, आपको Yes, मैंने sir. पूछा कि हरियाणा में गुड़गांव गोल्डन गुज बन गया, बाकी स्टेट्स क्यों नहीं, बाकी जगह आपने बोला कि फरीदाबाद है और सोनीपत का आपने नाम लिया। सोनीपत। ठीक है, पर इसमें सवाल ये था कि सिर्फ गुड़गांव क्यों बना, फरीदाबाद सोनीपत क्यों नहीं बन पा रहे और बाकी क्यों नहीं बन पा रहे, वहां पे आप लैग कर गए। तो थोड़ी सी हरियाणा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ना, क्योंकि हरियाणा में देखो बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर अभी हमने टच नहीं किया। हम उस पर सवाल Yes, पूछ sir. सकते हैं, चाहे फिर वो आपके हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इस टाइम पे दुनिया में, इंडिया में नंबर 1 पे Yes, है। sir. Yes, sir. है ना, गवर्नमेंट 35% अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है सीएमआई Yes, sir. रिपोर्ट अकॉर्डिंग। तो ये Yes, बहुत sir. Yes, sir. बड़ा एक फैक्टर है हरियाणा को लेके। दूसरा, हाँ हरियाणा जी। में जाट आंदोलन हुआ था, इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं हरियाणा में, क्यों चल रहे हैं। अब रिसेंटली Yes, आपने sir. देखा, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ी होगी तो उसमें ये भी आया था कि हरियाणा से बहुत सारा यूथ जो है वो देश से बाहर जा रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं हरियाणा में, तो आपको इन सारे फैक्टर्स के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। और बाकी ठीक रीजन है सर। क्या सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं कि वो गुड़गांव नहीं बन पा रहे, चाहे वो ओके सर। फरीदाबाद की, चाहे सोनीपत की, चाहे फिर वो रोहतक है, चाहे फिर वो आपका जींद है, कोई भी फैक्टर है, कोई भी जगह है। ठीक है ना, क्योंकि पानीपत में इंडस्ट्रीज थी यार, करनाल भी इतनी यस सर। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, यस सर। पर वो यस सर। गुड़गांव क्यों नहीं बन पा रहे, वो आपको जानना है। ओके सर। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर फोकस करो, बाकी तो सर। अंकित, बाकी मेरी तरफ से जो मेरे को लगे पॉइंट्स, एक क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो आईटी का है और आप गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एस्पायर कर रहे हो, बहुत सारे सवाल इसमें से उठ के आएंगे। आपको ये भी ओके मिल सर। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कौन कौन से आईटी प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करे हैं, यस उनके सर। ट्रेंड को पढ़ के जाना पड़ेगा। वहां पे यस आपसे सर। टाइम स्पेंड करने को बोला जा सकता है। फिर आपकी जो ठीक है। जॉब हॉबी है ना, उसके अंदर आपने जो आंसर दिया कि सर स्पीड का फर्क होता है, स्पीड का नहीं, मैं आपसे थोड़ा सा ना मतलब पूछना चाह रहा था कि साइंटिफिकली किस तरीके से इसको बोला जा सकता है। तो उसमें ना ओके एनर्जी सर। कॉस्ट का एक मैकेनिज्म होता है, मसल लोड का एक मैकेनिज्म होता है। तो जॉगिंग के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा आपको कि ठीक है जॉगिंग सर। क्यों है, रनिंग क्यों नहीं है, वॉकिंग क्यों नहीं है। ये तो बहुत बेसिक लेवल ओके। का क्वेश्चन था। अब इस तरह का सवाल ठीक जो है सर। जॉगिंग क्या किसी ओलंपिक्स के अंदर होती है, क्या इसको काउंट किया नहीं। जाता है एज अ स्पोर्ट्स, है ना। अब नहीं सर, हाँ यस सर। ये सारी चीजों के आपके पास ठीक जवाब है। होने चाहिए, वेरी क्लियरली ओके सर। क्लियर विद यू। बाकी ओके सर सर। ने बात करी ली ऑलरेडी उसके बारे में, मनी एंड पावर। वहां पे हमें थोड़ा सा क्लियर आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां पे कंफ्यूज दिखे आप, तो ऐसा लगेगा कि अभी भी ये कैंडिडेट ग्रेजुएशन आईटी में करके बैठा है, ऑलरेडी ये गवर्नमेंट यस जॉब सर। लेके बैठा है, यहाँ पर भी सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब आईटी से भी यस। सेटिस्फाइड नहीं था, अब इस गवर्नमेंट जॉब से भी सेटिस्फाइड नहीं है। क्या गारंटी है कल को एचसीएस एग्जीक्यूटिव लग जाए और फिर भी यूपीएससी की तैयारी करे।
जी समझ सर। रहे हैं? सो एक जो Yes, sir. स्टेबिलिटी का एक मुद्दा मेरे माइंड में बना है, वो किसी के माइंड में भी आ सकता है, बिकॉज आपकी जो लाइफ है वो बड़ी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रही है, करियर चेंज होता रहा Okay. है ना? तो Yes, इसके sir. ऊपर थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के प्रिपेयर करें। और एक लास्ट जो बात आई रीजनल सिनेमा की, हाँ, Yes, sir. क्योंकि आज अगर आप आपने नॉन फिक्शन मूवीज की बात की, आप अगर आज पैटर्न देखो ओटीटी कोविड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, तो इसके Yes, sir. जो है ना, रीजनल सिनेमा ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है। Yes, sir. ठीक है, तो इस चीज को एक बार पढ़ लेना कि रीजनल सिनेमा ने कैसे ठीक ग्रो, है सर। कैसे नहीं ग्रो किया। और तीसरी चीज जो है इसमें, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला सीन देख लेना। हाँ जी। ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट है क्या नहीं है फिल्म्स को लेके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके। एंड टेक कपल ऑफ एग्जांपल, जैसे पद्मावत इशू में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। एक हाँ जी। अपना के अब्बास केस है, नेट पे देखना, के ए अब्बास, राइट, Yes, वो sir. एक केस है सिनेमाटोग्राफी एक्ट को लेके। ये दो तीन चीजें जो है ये नेट पे आप देख लेना, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि यार ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके क्या क्या इसमें कहा हुआ है। क्योंकि आपकी मूवीज एक बड़ी स्पेसिफिक सी हॉबी है, उसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Okay, sir. ठीक है अंकित, Yes, sir. ठीक है जी अंकित, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच, ऑल द बेस्ट। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir.